post-workout stretches. Just keep warm up. Stay hydrated. Don't skip your post-workout stretches. Rest as your body needs it. Do something you enjoy. Track your progress. Eat nutritious diet. Avoid simple carbohydrates. And don't forget your recovery meal. Keep at win. Anong calorie ka nila? Wait lang. Hello. Player one, choose. Ako maglaro, be, tapos magtanong ka. Bilis na, pili na kita, no? Ano, ito nung dito. Kahit ano dyan, pili ka. Type of static stretching that involves isometric tension of pelvis muscle. Ano? Type of static Isometric stretching. Ano yung PNF ulit? Nakalimutan ko na. Ano? Shit. What's the ano? Pre-prio. Oh my god. Hindi. Facilitate? Alam ko, neuromuscular facilitation. Taas na, taas na. Taas na. Ano ba yun? Proprioceptive. Proprioceptive. Ano to? Ito. Uses the momentum of a moving body or a limb in a Holistic stretching. Alright. Types of physical activities. Walking, jogging, dancing to yoga. No, magtatlo siya ito. Parang sa kunay lang. Wait. Phases of exercise. Phases of exercise. Headshot. Dalaw CC. Yun ang first letter. Isa. Sabihin ko na. Coordinating, conditioning. Ito na. Isip mo aircon? Conditioner yun, ginawa ba? Headshot. Malapit ka na mamatay. Uy! Chat to ate. Tapos namatay ka daw pa rin daw. Ito. Let me hit you at least once. Headshot. No! Lakas! I've got to go. Uh-oh. Mama! Uh-oh. Headshot. No! Sakto talaga nagsayo sa music. I don't wanna die. Finish her, oh. Finish her. Fatality. Kuping mo to. Epic win. Bird sand. Ano to? Same lang. Kaya maghanap. Tira ka lang sa bird. O, sige na.
Tanong ka. Ito. Player 1, choose. Ano? Active movement will join. Oh, active. Go to a full range of motion. Ano choices? Wait. Tatlo lang piliin pa ito. Active stretching, passive stretching, or dynamic stretching. Active. Dynamic. Ito yung tanong ko. Ulit. Batir mo na. Kasi naman, Hmm. wait. The rules of fitness. Ha? Rules of fitness. Anong rules of fitness? Bigay ka lang naman. Parang yung wish, for example, give me 5. Baka mag-give mo yan. Yung mais mo kanina. Okay, yung 10. First, don't skip. Don't forget your warm up. Second, stay hydrated. Third, don't forget your post-workout stretches. Fourth, rest as your body needed. Fifth, do something you enjoy. 6, track progress. 7, prioritize nutrition. 8, don't exercise on an empty stomach. 9, simple carbohydrates. Avoid simple carbohydrates. Yun ang limin ko. And 10, last but not the least is to don't forget your recovery meal. So, Marikrat, tawa. Alam mo, dito yung na-frame sa kanyang enumeration. Nakaka mahirap basic. Player Ano? 1, choose. Kala ko from 10 principles ito memorize lahat. Pina-enumerate, memorize ko pala yung lahat. Ano Ano yung daan na economy, pati ano bago economy, pati ano yung marami tayo kulang na parang supplies, parang kailangan ng lahat ng dalawa lang ni-memorize mo dun. lahat talaga. Pero dalawa lang kailangan. Lahat. Enumerate mo lahat. Parang tatlo ng each. So, 6 ni-memorize mo. 9. Bakit 9? Kasi 3 each man. 3 each. Parang, anong reason ba't kulang? Parang splices sa earth na lang. Tatlo man. Pati anong kulang daan na economy, tatlo. Ano yung bago na economy, tatlo each. Epic win. Tanong pa, uy! Objective is to prepare the body. Warm up. Player 1, choose. Stimulates and prepares muscles for use during exercise. Ano? Stimulates and prepares muscles for use during exercise. Choices. Ballistic stretching, PNF stretching, active stretching. Ano yun? Choices? Oo. Ballistic stretching, PNF stretching, Active stretching. Ano yung ulit? Yung description ng active? Stimulates and prepares muscles for use during exercise. Yeah. A more Stimulate. advanced form of flexibility training which PNF. Ano? Proprioceptive yan, neuromuscular facilitation.
Proprioceptive. Proprioceptive? Proprioceptive neuromuscular Proprioceptive. facilitation. In other words, as a friend helping you stretch. Yun sabihin mo. Yun ba yun? Ito. Win. Effective way to improve flexibility. Static stretching. Player 1. Jesus Choose. Christ. Buti magana pa rin. Ano ko brain ko. Kung ka na talaga kuya, kain ka na. Tanong ka. Lahat, dapat matanong mo ha. Dapat matanong mo lahat yan. Oo. Top to bottom? Oo. Wait lang ulit. Ano yung 3 layers of skin? Hmm? Ano yung 3 layers of skin? Dermis, epidermis. Ano ba yung... Ano yung... Kalimutan ko ano yung isa. Subdermis? Sub laman dito. Hindi. Search mo 3 layers of skin. Epidermis. Dermis pati subdermis na or epidermis sa face ko. Wait lang. Epidermis, dermis yung hypodermis dito. Hypodermis yun dapat. Subdermis sub lang dito nakalagay. Mali yan. Ilagay mo daw. Sub Ano lang. yung pinakamataas? Yung dermis? Or epidermis? Epidermis. Epidermis, dermis, tapos hypodermis. Oo. Ay, gawin mo ganun. Epic win. Epidermis. Hypodermis. Kasing first degree burn, sira yung dermis mo. Second Third degree, sira sira. talagang Hypodermis. epidermis Tapos pati dermis. fourth degree, kaya nga, abot ka na. Tapos sa fourth degree, Buto? Player 1. Oo, buto. Choose. epidermis. Spell mo na lang, gawin mo ng lower letter yung D. Yung D lang yan. Gutom ka. Ikaw yung gutom talaga. Ako, ma-answer pa rin ako ganyan. Yung mga kawalaan na. Ito. Ilang. Ano yung mga valve sa heart? Pangalan. Tricuspid valve, aortic valve. Ay, hindi ko na alam yung ibang valve. Yun, isa yung sa after ng tricuspid, may dalang pangalan yan. Isa. Ano? Tricuspid o mitral yan. Mitral, aortic, pati mitral, aortic, tricuspid. Tatlo. Pulmonary valve. Pulmonary, 4. Valve, normal valve lang ba? Sa isip ko, valve yun hindi. Valve yun sa account ba? Valve steam. talaga sa isip ko. Steam talaga sa isip ko. Sa namin, Steam Fortress. Wait lang. Ilan bones meron ng cervical vertebrae? 7. Oh, correct. Ang ano, 12. 5 ang lumbar. ano yung epiglottis? It separates what goes in between the food airway and the airway. Correct. Yung trachea pati pharyngeal nerve, maglabas mo. Player 1. Ano yung trachea pati Yung trachea, pharynx? windpipe pag batangan yung La- yung lungs mo, yung voice box mo, Trachea, windpipe. yung part. Yan muna ito yung lahat-lahat. Gusto ko Ano lahat yung to. protraction? Ha? Protraction. Protraction. Protraction o forward shoulder mo. Wait lang. Ano okay? Yung protraction, no? Protraction. Forward shoulder mo. Parang nag-hunch ka. Parang nag-inhale ka, parang yung mag-inhale ka. Nag-inhale ka. Parang nag-inhale. Tapos shoulder backward. Hindi. Protraction ganyan, oh. Retraction, ganito. Ayun, protraction. Ate mo? Chest out and shoulder backward. Ano yung retraction? Retraction, yun, ganyan, no? Chest is moving Outward. forward. Oh, check mo daw images. Malaman mo one.
retraction, parang ano ka, nag-break ka, challenges ahead. Oh, retraction. Oh. Just out ko to. Come at me, boy. Retraction, I'm scared. Oh. Ito. Wait lang. Most important part Player of the body. 1, choose. Ah? Most important part of the body. Part Apat. of the body? Oh, important part of the body. Apat dito. Ano man? Head. And, Head. sure ka? Yun lang? Head lang? Ano pala? Ano ba yung sa loob ng utak mo? Utak. Ano ba yung sa loob ng ulo mo? Brain. Dalawa pa kulang mo. May isa pa vital. Kung wala ka nito, patay ka ngayon. Ano? Heart. Oh. Hindi yan, isa lang yung answer dyan. Saan to? Ito may nito. Oh, head because the rest are organ. Most important part of the body. So, ibig sabihin, head lang yung sagot dyan. Give me head. Alright, ito. Ano yun ano? Upper extremities body part. Upper extremities body part. Shoulder, upper arm, forearm, hand. Okay. Ang lower extremity. Lower is hip or pelvis, thigh, leg, and feet. Ano dito? Hip no? Sabi mo? Pelvis. Pelvis. Ito. Hip mo sabi mo? My bad. Ito. Player 1, choose. Can be performed as part of a warm-up stage. Stretching. Like cardio. Stretching. 3 regions of the body. 3 regions of the body. Axial body parts, upper extremities body parts, lower extremities body parts. Bilis ng bird. Ano may yun ang distal? Ha? Distal. Ano may yun ang distal? Away from the trunk of the body. Proximal. Proximal, near the trunk of the body. Prostocodica. Prostocadial, ano toe to head. Cephalog. Head to toe. Paano yung pronounce man? Cephalocadial. Cephalocadial. Ano yung keratin? Ano keratin? Kerat. Ano, C na keratin or C letter K na K. K? Keratin, ano ba yun? For our hair. Melanin. Melanin for our skin. Pati pigmentation. Pigmentation. Same mind sila. Ito. Ano yung longest organ? Ano yung longest organ? Small intestine. Ano yung 4 lobes sa utak? Frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe, occipital lobe. Ano yung physiology? Physiology is the study of the function of the body. Ano yung radial? Ha? Radial. Radial, wrist, Okay. Apical pulse. heart, Carotid. to. Tawagin? Ano? Carotid. And si Temporal lobe. Si jugular vein nga dito. Ay, jugular pala. Oh, tati mo Okay. carotid. Or ang carrot ba? Jugular vein. Ano? Temporal brain pala. Temporal pala yung sa brain. Ito. Para po yung tempo yung sabi po, hindi ito ba Kaya tempo? nga, temporal. Ito. Ano to? Freely movable. Ano to? Synovial fluid. Immovable. Fibrous. Player 1, choose. Wait lang. Slightly movable. Cartilaginous. Tarsal phalanges. Tarsal phalanges. Ano? Tarsal phalanges. Yung paa mo ba? Wala akong flex dito. Wala lang yun. Ano lang yun, parang order nila.
metatarsal, phalanges. Metacarpal? Oo. Carpal, metacarpal. Collagen. Ano collagen? Ha? Ano collagen? In C, ano yung C? Kulam. Pupo. Ah. Search mo daw kung pang ano. Dito pa yung bago, nagtatry natataka. Yun na nga, mag-sound. Tama na? Yung ano? I-search mo daw kung i-double check mo lang. Kung collagen is ano sa Parang skin. kung keratin ano ko. Parang kung keratin pupo yan. Collagen man. Parang keratin. Okay mo? Keratin is from hair, nails, and skin powder layer. O ano nilagay ko? Hair. Pati akala ko din hair, nails, and Hair, now is collagen, check ko. collagen is a protein essential for healthy joints and skin elasticity or stretchiness. It's in your bones, muscles, and blood. Epic win! Wait lang, balik ka dun. Sorry. Ano? Balik naman talaga. Oh, gawin mo rin. Mahirap yun. Huwag natamad ako. How are you keratin? Player 1, choose. Tingnan mo daw yung collagen. Keratin. So yan. Hindi ako mute lahat sa akin. Genetic is issue. Sino yan? Nursing rin siya? Bullseye. Best no Wi-Fi games for long car rides. Part 2. I recently opened a hotel, but I did hateful things. Then I hired talented assistants for his duties. Manager. Service. Bartender. Now I'm pulling in big cash and expanding my hotel. I am Adik ka na. Headshot. Finish him.
Easy. Win. Stop ko na to kayo recording. Paano ko to i-stop?